warbaahinta caalamiga ah ee CNN ayaa dhawaan soo bandhigtay muuqaal naxdin leh oo lagu arkay meelo hore u ahaa saldhigyo ciidan oo Mareykanku ku lahaa gudaha Afghanistan. Taliban ayaa sheegtay in halkaas ka heshay cadeemo muujinayo xadgudubyo bini'aadanimo halka Mareykanka markii hore oo sheegay in goobtaasi ay ahaayeen xarumo amni ah. Waxa la isweydiinaya waxay tahay maxay tahay sababta Mareykanka dadka dhulalka jiifjiifa ee homelesska ah oo ugu sameey waayay dib u dejin oo dhaqaalahaas ugu bixin waayay oo Afghanistan ugu bixinaya. Assalaamu calaykum, soo dhawaada Somali Scandic TV. warbaahinta caalamiga ah ee CNN ayaa dhawaan soo bandhigtay muuqaal naxdin leh oo lagu arkay meelo hore u ahaa saldhigyo ciidan oo Mareykanku ku lahaa gudaha Afghanistan, kuwaas oo markii dambe gacanta u galay Taliban. Mid ka mid ah goobahaasi waa xabsi caan noqday oo lagu hayn jiray kumanaan muwaadiniin oo Afghanistan ah intii lagu jiray dagaalkii dheeraa ee Taliban iyo kooxaha hubeysan. muuqaalada CNN ee soo duubtay ayaa muujinayo qolal cariiri ah, meelaha lagu xiray dadka iyo qalabkii iqaabta ahaa ee loo isticmaali jiray intii ay goobtan gacanta ku hayeen ciidamada Mareykanka ah iyo xulafadooda. waxaa la tilmaamay in meelaha badan aysan u ekayn xabsi caadi ah, balse ay ahaayeen goobo loogu talagalay in lagu cabsi geliyo muwaadiniinta dalkaasi. goobtan ayaa hadda u muuqata mid bannaan, balse raadadkii xanuunka iyo xasuustii dhibanayaasha soo maray ayaa weli halkaas ka muuqda. Taliban ayaa sheegtay in halkaas ka heshay cadeemo muujinayo xadgudubyo bini'aadanimo halka Mareykanka markii hore oo sheegay in goobtaasi ay ahaayeen xarumo amni ah. warbaahinta CNN ayaa dib u soo nooleynayso dood adag oo caalami ah oo ku saabsan xadgudubyadii bini'aadanimo ee ka dhacay intii lagu jiray dagaalkii Afghanistan. mas'uuliyiinta dowladaha reer galbeedka ee ku lug lahaa dagaalkaasi iyo su'aalo kale oo ah yaa argagixiso ah. haddaad sii raacdid dadka faalooyinka ka bixiyo waxyaabaha meeshaas aad ku arkaysid waxaa ka mid ah Mareykanka wuxuu leeyahay homeless tiro badan, ama sida kale haddaa u dhigno dad badan oo tirada ka batay oo guryo la'aan hayso oo jidadka ama wadooyinka caanka ah ee Mareykanka jiiftaan. wadooyinka caanka ah oo la yaqaano ayay dadkaasi jiiftaan. waxyaabaha la isweydiinayo waxay ka mid tahay Mareykanka wuxuu halkaas geliyay lacag aad u badan, balaayiin ah. haddana waxaa la isweydiinayo waxay tahay maxay tahay sababta Mareykanka dadka dhulalka jiifjiifa ee homelesska ah oo ugu sameey waayay dib u dejin oo dhaqaalahaas ugu bixin waayay oo Afghanistan ugu bixinaya. waxaa la isweydiinayaa maxay tahay sababta Soomaaliya qarashaadkaas oo ugu bixinayo. maxay tahay waxyaabaha la isweydiinayo waxay ka mid tahay sababta Soomaaliya iyo dalkaas Afghanistan saldhigyo military oo ugu sameysanayo. hadda saldhigan run ahaantii CNN ayaa soo qarxisay, bal videoga nala daawada. Behind Bagram's gates, a wasteland. Military hardware abandoned. It's like driving through a ghost town here. Completely deserted, the odd Taliban vehicle, and everything just the way that it was. But eerily different. A mini city, hospital, shops, cafes, restaurants, power plant. This was Route Disney, the main road through the base. Those are the hangars at the side of the runway over here. Where presidents and defense chiefs once landed, America's multi-billion-dollar Afghan hub is in the Taliban's hands. Its dark secrets are being revealed. These are the handcuffs for the prisoners. Bagram's jail, once feared by the Taliban, that the US handed to Afghan security forces in 2014, vast, sprawling and trashed. Prisoner's identification, cover his face, but this is a ID photograph I'm looking at of a prisoner here just lying on the ground. The Taliban's victory freed the prisoners. Not all of them were Taliban. They want us to see the harsh conditions. Even they're confused about how to find their way around this place. They really don't know it. We're going in.
the way the prisoners got out. This is the cages inside here. These are the cages, huge cages. They've just been left as they are. Look at this. Take a look, take a look. Prisoners' food. This bread is still hanging on the plate here. This looks like the place for putting shackles on, handcuffs, food here. How many prisoners in here? How many? Thousands, he tells me. He says the prisoners escaped. Yeah. And they left everything behind. Yeah. And they didn't took it. So Yeah. This is all here. So this is everyone's shoes hanging here. Blankets, towels, books, Quran, phone numbers scribbled on the wall. You really get an idea of just how many people were crammed in these cells. One mattress, another one, another one, another one. It looks like at least 30 in each of these wire mesh cells. Look. Conditions in here were so tight, the prisoners are hanging their possessions, and there's not much in this bag, hanging them from these little ropes from the wire cage. And this was it, this piece of mattress, that was their personal space. Some prisoners were locked up here for years, and like Abu Ghraib prison in Iraq, infamous for torture. So we've passed 1 cage, 2, 3, number 4, 5, 6, 7 cages I can see here. What we don't realise until later, this cavernous cell block, just one of many. When you look at all this now, how do you feel about the situation for the people that were held here? It was harsh, he says. They were beaten. There was torture. The US Department of Defense said it investigated all credible allegations of abuse by its soldiers. Some were convicted. So here are the rules: no throwing or assaulting guards, no fighting, no escaping, no damaging the cells, no disobedience. You will not touch my guards, no spitting in my house. Those are the rules. We're not the only ones getting a look. The Taliban are bringing their friends in, wandering on the top of the cages too. What do you think, sir? It should be destroyed, he says, so brutal people can't use it again. This is a staircase to the platform above the cells. And when you get up here, you get a sense of the sheer scale of this detention facility. How many people must have been in here? Just huge. This is where they say the guards patrolled so they could look down in the different cells. They sprayed it on the prisoners. The Taliban commander says the guards use water to break up fights or keep the prisoners awake at night. What I find a little surprising is that everyone here has come to look. Some of the guards here are familiar with this, but none of them seem angry at us at least. And that's something I would have expected. Do you want revenge for this? We forced the Americans out, he says. That's revenge. The other Talib says, but it doesn't mean we'll forget them. Can you shine the light in these so I can just have a look in here? Room after room, documents scattered. And over here, a board with all the prisoners' numbers on. Look. The remnants of an occupation in overdrive. Years and years of jailing Afghans. Look at this. This must have been the control room. Look at all the LCD monitors around the wall here. Around the corner, the psychiatric ward. It's a medical center, but it's still got cages inside. Smaller cages. Yes. Ah, okay. So he's showing us here the isolation cell. I don't know if you can see, if you put your camera up right next to here, John, with his torch shining in. There. Isolation cell. The writing on the wall tells us 2 prisoners crammed in here. And then there's this net, which I can't figure out what it's for unless it's for putting on somebody to restrain them, just lying on the floor. What is clear here? Individual trauma, collective anger, and from what we've been told, an unpaid score to settle with America. Let's bring in CNN's Nick Robertson, who's live for us in Kabul. And Nick, you've been to Bagram many times during the war. What struck you the most about what you saw today?
I think it was the sheer scale and the fact there were almost no Taliban there. When we were trying to get in, going to different gates, we did see a number of Taliban loaded up, headed to what we thought would be the front line, the weapons, bedrolls, all of that kind of thing. And we thought when we got in, we'd see lots and lots of Taliban in there making this. In Kabul. halkaas ayuu ku ekaa wararka CNN ee iska soo gudbisay xabsiga weynaa ee ku yaalay dalkaasi Afghanistan ee lagu cadaabi jiray muwaadiniinta reer Afghanistan. inta wariyaha warka uu waday oo meelaha soo fiirinayo ciidamada Afghanistan ayuu weydiiyay ka waran xarash ma u haysiin macnaha Mareykanka ma ka aarsan doontiin ani ka waran ma ii xanaaqsan tihiin waxyaabo noocaas ah. waxay ku jawaabeen ciidamada Afghanistan-ta anaga Mareykanka waan ka aasanay oo dalkeena ayaa ka burinay. intaas ayaa ku filnaatay wariyaha inay dhagihiisa ku dhacaan. Mareykanka laakiin wuxuu dhinac kale ku sheegay in arrintan ay baarayaan ay tahay xadgudub ee ciidamadiisa sameeyeen ma ahan asigaya. arrimahan marka su'aalaha la iska weydiinayo waxay tahay intaasoo ciidamo oo Mareykan ah ayaa ku nool dalka Soomaaliya meelo badan weli yaa isweydiiya maxay ka hayaan maxay halkaas ka qabtaan maxay dadka Soomaaliyeed u faa'iideynayaan Mareykanka ciidamadiisa ee ku sugan dalka Soomaaliya. muhiim ma ah meelaha joogaan inaan sheegno laakiin qof walbo Soomaaliya waa og yahay meelaha ciidamada Mareykanka ee joogaan bal hal isweydiiyo bal maxaa ka faa'iideynaa. aad iyo aad ay u mahadsantihiin halkaan nagala socotiin walaalayaal waa Somali Scandic TV waxaan idin dhaafnay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.